دكتور ازيك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. يا اخي نحن اول حاجه بنحييك وشكرا لك واسفين جدا والله. انت المفروض بالذات ما نعطل كثير لانه دكتوره من الصباح بتعالجي، يعني ربنا يديك الصحه. اول حاجه شكرا لك جزيلا يا دكتوره. وانا عشان الوقت وكمان لانه لسه عشمان في انه عم جلال ودكتور بكر دي يعني لما ما سهله، انا حديك الفرصه قولي ورقتك وانت عندك برزنتيشن برضه. كثيرين طبعا بيعرفوك لانه بيتواصلوا معنا طوالي. دكتور سهير، دكتور سهير، انا داير اقول عنك زي ما قلت عن دكتور بكر قبيل حاجات بسيطه بس. يعني الناس عرفت عنك كثير يا دكتور وبيتواصلوا معنا لحد مجلس السياده. انا بقولها هذا بابليك لانه تواصلوا قبل كده قالوا دايرين تليفون دكتور سهير، جانا طلب رسمي من مجلس السياده، واكيد الناس مفتخره بك جدا زي ما انت انجزتي وربنا يزيدك، ولو نحن مهتمين بالدياسبورا دي. انا داير اقول عنك بعض الحاجات برضو عشان الناس ما تكون في ناس برضو ما عارفه. اول حاجه يعني ربنا يزيدك، هي دكتور سهير دي تحمل غير زمالات الطب والحاجات المتوفره دي كلها الناس بيعملوها المتعودين نحن عليها كسودانيين، هي برضو تحمل درجه الدكتوره من جامعه كامبريدج. يعني انا شخصيا يعني في البلد دي قاعد قريب 30 سنه، يعني لما يقول لك حتى خريج كامبريدج وكمان في الميديكال سكول يعني كمان لله، لكن دي من الهاي يعني هاي ليفل بتاعت كواليفيكيشنز، يعني ثاني ما اظن في كواليفيكيشن اعلى من كده زول ممكن يجيبها، فهي تحمل درجه الدكتوره برضه في هذا المجال. ودكتور سهير دي في حتى السودانيين الاطباء ما عارفين الحاجات دي، انا قابلت اطباء ما عارفين المعلومات دي. عندها غير شطارتها في الطب وذكرت بحياة كثيرة من أفضل الأطباء في وزارة الصحة البريطانية وغيره وغيره وبحبوها، لكن عندها دور كبير جدا قاعد تعمله في الكوميونتي الناس ما منتبهين له، بالذات مع البلاك والاستيك ماينورتيز دي كثير جدا، وداخله في مشاريع في افريقيا كثيره جدا جدا. فالحتات دي مهمه يا جماعه لانه احنا بنسميها دي الاكسترا يعني كوريكولم، بتفرق بعدين لما نجي نستفيد من زول. ونحن بنقول دائما الدياسبورا دي عندهم بلس انهم بيعرفوا الكلتشر اكثر وغيرها، بتعرف وبيساعد في دول في افريقيا واهتمت بقضايا المراه دي بدرجه ما عاديه. انا دكتوره ما حطول عليك، اضيف اللي انت ممكن تضيفيه. ايوه بتذكر في 2009 ولا 11 ما بتذكر 9 هيالي كان دكتور سهير حمد النيل برضه سودانيين كثيرين قابلتهم ما عارفين المعلومه دي، في لندن ما عارفينها. كان بيقول شنو يكرموها من ضمن احسن 13 بسموهم the most influential Muslim woman in the UK، يعني من اكثر 13 ولا 11 ما بتذكرهم امراه مؤثره في مسلمه مؤثره في بريطانيا. والله ده ذاته بعتبره اللقب احسن من اللقب الاكاديمي، ليه؟ لانه انت زول يعني امراه مسلمه مؤثره في بريطانيا. يعني نحن ليه بنعيد الكلام ده؟ يعني احنا قدرنا ناثر في المجتمع البريطاني اللي احنا بنعتبر ستيل فيه زي الضيوف، صح بريطانيين لكن احنا زي الضيوف، كلتشرنا ما زي كلتشرهم وغيره. فما بالك انه كيف نقدر نغير؟ بنقدر يعني الفهم بتاع ان انتم عايشين في لندن، لا بنقدر ناثر في مجتمعاتنا في السودان وغيره. اتفضل يا دكتوره، ومعلش طولنا عليك وعملنا كده برزنتيشن ده خلينا عارف الحاصل شنو في موضوع البلاك اسنك وبالذات الهومن ده، وبعدين نرجع الثلاثه كلكم مع بعض. اتفضل يا دكتور. يلا شكرا جزيلا يا بروفيسور علام، كتر خيرك. يعني طوالي انا I'm always يعني very grateful for such kind يعني words وكده. Thank you very much. فانا ما هختصر الموضوع عشان ما اطول على الناس كلهم، ف I will just share my screen عشان اقدر ابتدي طوالي على السبيشن. جبتي بس اللابتوب عليك شويه قريب عشان اللي يقلل لك يقابل في السكرين ده. اوكي. So ممكن يا بروفيسور علام to allow me to share my screen please? Yes I will do that. معلش ايوه تفضل. بعد ده ممكن تقدر يا دكتور. تفضل. Okay, I will do so now. Thank you very much. And okay. Okay, so شكرا جزيلا يا بروف علام. يعني حاجة I'm going to discuss هنلخبط شوية عربي وإنجليزي عشان to just make it easy. لكن one of التأثيرات اللي حصلت هنا في بريطانيا في أيام الكورونا والكوفيد، ودي تأثيرات يعني بيّنت حاجات كثيرة، لكن أهم شيء it showed يعني inequities بالذات amongst the female, Black, Asian, minority, ethnic group healthcare workers. دي حاجة مهمة. it gave me an opportunity عشان أمشي أشوف الحاصل شنو, what is the background وكده.
وحاجات مهمة طلعت. فthis is a report من السنة اللي فاتت. تدرس دكتور تدرس في WHO. He commissioned a report on gender equality in healthcare. وفي 4 domains يعني the leadership issue, the gender pay gap, the issues of sexual harassment and the issues في workplace والoccupational segregation. والحاجة دي يعني في الأول a lot of people didn't really focus on it. يعني كنا عارفين في مشكلة في occupational segregation بالذات أغلبية الستات الشغالين in healthcare يعني بياخدوا any job that is reasonable to work with so that they can have somewhere they can create a future for their family. For sometimes the pay, and this brings in the pay gap, is insufficient. And I was shocked to realize that the pay could be as less by 30% than a male person. For this was quite a shocking statistic, yani. We then he looked at the comparisons with other factors, and I'll show you that on the next slide. But the other issue that really comes out is over 70% of the healthcare workforce, regardless over the world, is women. And that is quite important, because if you've got 70% of the health force being women, that means all the issues that affect women must be taken into consideration in order that you can make sure your health services develop. And that means putting women in leadership positions. For there are lots of issues. And then perhaps the last and the saddest one for me is the discrimination, be it the sexual harassment, be it abuse, and the number of women who've suffered that, it happens on a regular basis. So it's these sort of parameters that when you look at the whole picture, you must think of those. So these were the key messages that came out, and I thought I'll use the slide, but basically 70% of workers in the health sector, as I said, where representation is predominantly in the lower levels of pay rather than the higher levels of pay. And also many of the women are on contracts which are usually part-time, or even what they call here in the UK, for instance, 0-hour contract. تكون في الشغل يدفعوا لك، ما تكون في الشغل ما عندك أي شيء. For this, of course, impacts hugely on your ability to contribute to your family and to your society. So there was a huge amount of issues here that became apparent just from this 2019 report. And I thought, just to show you this I think quite a really important slide, because if you look on the physician side, the percentage of female to male ratio just about approaches halfway house in the region of the Americas and in the European regions, but elsewhere it is around a third or just over a third. So it's quite specific. The people in leadership posts, predominantly male. When you then look at the nursing contingent, almost 70 to 80% are actually female. So yet again, you can see very clearly the difference between the two. So these are the issues you have to consider. What is the gender ideology? What does the community think a woman should be? And what should she do and how should she be? What are the labor market constraints? Because you hear it all the time, and certainly لما أنا كنت بعمل في training حقي كانوا بيقولوا, I'm not sure whether we should employ a woman, because if we employ a woman, she wants to start a family, she cannot contribute to the work, وكده. So there's a lot of constraints on the labor market. طبعا في societal and cultural practices, the expectation أي زول عنده بيت لازم البنت تتزوج، ولازم تتزوج في وقت معين، ما ممكن تقعد مدة طويلة وكده. There's phenomenal political pressure، وحاسة with the change في السودان بالذات، قبل السودان والحرية تحت السودان كان في huge pressure، النساء ما يقدروا يعملوا حاجات كثيرة، كان في real pressure عليهم يقعدوا في مكان very specified ويشتغلوا بطريقة specified ويلبسوا specified وكده. So there's lots of factors. وبعدين it became the paid versus unpaid work. يدفعوا لمنو ما يدفعوا لمنو. The first person who will not be paid is usually the woman in this situation وكده. طبعا with the families getting smaller, as more women بيجوا more focused نزلوا number of kids في الفاميلي عشان to afford to look after the family. Okay.
But there are so many other issues. The issue also, should I work or should I look after the family? You know, what are the family's needs and my own personal school needs? And أنا عاوزة to be educated. How am I going to do that? Is a family needs something else? وبعدين the issue of gender responsibility between married parents. Who looks after the children? Who doesn't? Who contributes? Who doesn't? Or the last thing is parental care. The area a lot of people don't discuss. النساء الجوب على راسه, not just أطفالهم والفاميلي وبيتهم, لكن also their parents and their parents-in-law والعمات والخالات والحبوبات وكلهم are involved together. So that in its own right is a huge issue the community puts upon the woman to actually puts her under stress. But then the individual herself has phenomenal stress. There is a component of worsening mortality in particular groups. They increasingly have difficulty going to work, for therefore a workplace will start to assume they're not contributing. بالذات في health sector, often a lot of them suffer with loss of sleep. They have terrible work intensity in order to make as much money in as short a time as possible. وطبعا زي ما سمعنا على الكلام, the economic contribution is affected. And then the big two issues, guilt. يعني طبعا الست بتكون very unsure, should she, not she be involved في الحاجات وكذا. وبعدين it becomes a question of choice or no choice. Do I have a choice to give up work? Do I have a choice to have a family? Or no choice at all? For the issues are very dramatic يعني in في الحياة. You can ask any woman that you know in any country, and I can tell you many of these factors are present. Now you come and add to it COVID-19, and this exploded even more. This was an interesting survey, and I thought I should show it really for completeness sake, but it was done by ITV, which is one of the news channels here, 2,000 individuals, and they looked at the impact of COVID على الcommunity, predominantly the Black, Asian, and minority ethnic community. لكن الحاجة interesting is actually it is not that dissimilar to many countries. So it's not just a UK study that shows some things, but الحاجة المهمة, most of the women were in frontline roles. They were the nurses on the wards, the cooks in the kitchen, the cleaning staff. Many of them in the UK, it was very evident that people from a specific background were unfairly redeployed to areas where COVID was much more of an issue. There was an increased risk of infection. ولما كانوا يعني عاوزين يحترضوا على الموضوع, nobody would listen to them. وكده. For some of them actually left the profession. Now, when you look at the whole factor, 50% felt this discrimination played a very critical role in the death rate. 50% of the health people or leaders were discriminatory. بعدين most of the members of the healthcare workers felt they could not discuss it, because if you brought it up, it was seen as if you were a coward, you were not supportive, you were not helping the cause. Okay, and I think this is not something we have that's too dissimilar من أي حتة في الدنيا يعني. And then the last thing كانت the lack of PPE. طبعا the lack of protection was a big issue, and they feel that definitely contributed to it. So here in the UK, when they looked at it, the Royal College of Nursing made a statement in June saying, look, we know people from the backgrounds and non-white backgrounds عندهم مشكلة, and this is an important factor. We then look at the COVID-19 deaths, and you can see the picture here. طبعا فيها amongst them some of our Sudanese colleagues, Dr. عادل الطيار and Dr. أمجد الحواري. يعني it was very, very sad and very dramatic عشان هم, they were the first out of the, Dr. عادل الطيار was the first one to die at all. وأمجد
was the third one to die. So within the first top 3 doctors who died, 2 were Sudanese. Now, based in the UK, the number of Sudanese is not that big for the medical field compared, let's say, to other nationalities. The fact that 2 Sudanese died in such a short time was a shock to everybody. فلما ابتدوا يعني يخطوا بالهم على statistics, this is what came out, and this came out from one of the trade unions. 72% of all health and social care staff who died were Black. 72%. This is massive. يعني it is almost unbelievable. When you think about it, احنا في Britain, the Black members of the society or the BAME members make about 44% of the healthcare cadre, لكن 72% of us who were affected died. It had huge impact financially for households. They lost income, they lost jobs. The concentration of women in this sector meant women, for the first time, and it's a country, a war, most of the time it is the men traditionally who go to war. But this time the women were as much risk as the men. And then you can see from the bottom there that he made a very important statement: frontline workers who are not in the pandemic spotlight. فالspotlight في الأول مشت على الدكاترة، بعدها مشت على النرسات. لكن it didn't really look at the cleaning, catering staff, the teaching assistants, the cemetery workers وكده. Well, a lot of these people worked in environments ما ممكن يعملوا social distancing. This then led people to start looking على social care. طبعا هنا في بريطانيا عندهم السيستم بالذات للناس في الكبر يكونوا in special homes or places to be looked after. The inequality there was just as bad. And then you can see that the social care workforce, even more so than a hospital, over 85% were women, and many of them were Black and migrant workers, with a 1/6 coming of social care, not originally from the UK. فيعني كان في big issue, all of them practically clearly undervalued, low paid, on insecure contracts, and quite vulnerable to the disease and vulnerable to poverty. يعني this line was very clear. There were lots of strategies, environmental, individual. I'll go to the individual just briefly. For one of the things that people came up with, oh, the reason Black people are dying and so on is because عندهم hypertension, عندهم vitamin D problem, and lots of issues. And one of the other issues that came out, طبعا كfamilies we live together. الأم مع الحبوبة مع الجد مع الأحفاد كلنا في نفس المكان. فقالوا intergenerational living ده is probably causing the problem. فيعني they were trying to make it an issue of the individual. But actually it was an issue of the environment. That if you did not have enough gowns and masks, or you didn't keep the place clean, you were at high risk. And I saw very clearly at the beginning of the pandemic, porters and cleaners not having any form of protection, yet working on a COVID ward. So really, the issues that we are seeing are no different today as they were before. The work intensity is there. The women are still working on the front line. You can call it the front line, but it's actually the line in healthcare. Their pay is never great. They still look after their home, their children, and their parents. Nothing has changed then. What are the solutions? Well, they need recognition. Healthcare providers need to put into place gender transformative policies, put them in position of leadership, because women do a pretty good job in leadership positions. وحسن is that you looked globally at the impact of COVID in the country. When you see somebody like Jacinta Ardern in New Zealand or Angela Merkel in Germany, their numbers were very small. And then, of course, all the other issues of full-time employment and access to leadership positions. فيعني the impact of COVID was very clear in showing the impact on women in healthcare. And unless you change the infrastructure for women in healthcare, and in the Sudan, there's definitely, this is a big issue. Leadership positions for women in the Sudan
are strong in some arenas, in some areas of science and so on, but is not so manifest with healthcare areas. So you need to really build up that women's place in the society and in the workplace in order to prevent the impact on them globally. So in the end, by doing this, you then end up minimizing the impact on healthcare workers. Thank you. شكرا لك يا دكتور، شكرا لك جزيلا على البرزنتيشن السلايد والشاب ده. انا حاسالك سريع عشان الحريص على الزمن وكل لكم اخرت معكم في الوقت ده. في السودان هل عندنا اشكاليات زي دي يا دكتوره بتاعت اني particular groups بتعاني من الكوفيد ده في تقييمك؟ طبعا الواحد ما بيلومك اذا ما عندك المعلومات كامله. هل في اي vulnerability معينه within جروب معينه او ترايب معينه او اي باك جراوند معين في السودان؟ To my knowledge, there isn't a specific tribe here, Professor Alam. Lakin, what I am aware of is that it is mainly environmental. So people who are in very difficult, poverty-stricken environments are more at high risk than people who are not. فقالوا مثلا في refugee camps, it's a major issue, big issue. قالوا في some areas that are war-torn, so parts of Darfur on the border وكده برضو big issue. So it is كردفان, there are lots of very specific pockets زي ما بيقولوا محل المكان يعني عاملة مشكلة. لكن المشكلة that I can see in Africa generally appears to be poverty, lack of access to running water, hand washing, hygiene. Okay, that seems to be more of an impact than the tribe or the specificities of the tribe. طيب يا دكتوره، المؤتمر ده كله 3 يوم دي التايتل بتاع الدياسبورا ده كان الاستراتيجيك رول بتاع الدياسبورا اللي هم زي حضرتك كده ودكتور بكري وغيرهم في helping a country of origin to combat الكوفيد 19 ومساعدتهم في انه يرجعوا باك للتراك في موضوع السستينبل ديفلوبمنت جولز. انت يا دكتوره مشكوره جدا، ودكاتره كثيرين جدا دكتورات ودكاتره مش في انجلترا بس في استراليا وفي امريكا قمتوا بعمل جبار يعني كل يوم ندوات وتوعيه وغيره وغيره. لكن هل في، وهذا بكر متابع معنا في السؤال ده اللي هو حودي له برضه، يعني الرول الكويشن الكبير بتاع المؤتمر ده كان الاستراتيجيك رول بتاع الدياسبورا في انه يساعدوا بلدانهم تو افويد تو كومباكت الكوفيد 19. يعني اكثر من الحاجات اللي اتعملت دي التوعيه الدكاتره قاموا بها، يعني يمكن في بعض السيشنز تلقي الفيديو مكرر 10 مرات، يعني 10 دكاتره قالوا نفس الحاجه. يعني وبعد ذاك بدا يحصل تنسيق، وناس دكتور بكري ديل قاموا بحاجات كثيره جدا وودوا مواد وحاجات خياليه ومن الامارات جات ومن قطر وكذا. هل في دور استراتيجي غايب عننا في رايك ممكن نعمله اكثر من كده؟ يعني في دور ممكن الدياسبورا ديل يعملوا اكثر من كده، بالذات قلنا استراتيجيك رول، يعني الدور استراتيجي واحنا عارفين كليرلي مشاكل البلد شنو بقت، رايك شنو؟ اول شيء يعني لما الكوفيد انتشر كان الفوكس كان how do we all survive بس، that was the focus. بعد شويه ابتدت يعني الستوريز طلعت من السودان بالذات a lot of the hospitals قفلت بابهم بقوا هم بس COVID hospitals. ومثلا الماترنتي hospital في أم درمان بقت the main maternity hospital تقريبا for the whole of العاصمة وكده. فكان في big problem، ما كان في equipment، ما كان في dressings gowns، ما في أي شيء. فا lot of الدكاترة contributed direct to the hospital، رسلوا funding وكده ومعدات وكده. لكن that was like زي ما بيقولوا putting a plaster on the wound، يعني infrastructure كانت not present. فحسيت there is a big grant going in from multiple Muslim countries putting it together to look at how they can stratify and put an infrastructure base into a lot of countries at the same time، يعني using a model that would work. I must say يعني the Minister of Health في السودان وكده was quite open. He talked to a lot of us as colleagues وقال يعني he needs this help and this help وكده. But his focal point was at the very beginning saving lives. يا دوبنا حس ابتدينا discussion about how are we going to put in the framework to resurrect the health system. And I think حاجة الناس بنسوها 50-60 years ago, the Sudan's health system was so good that a lot of Africa used to travel to Sudan for healthcare.
ومعروفين يعني very well. بيقول لك الدكاترة بتاع السودان were the top, the best وكل شيء. And I know in northern Nigeria until today you can see still the old colors of the old Sudan flag, where they used to have the Sudanese eye doctor service. كانت once a month it would fly out to Kanu and do all these eye operations and then fly back, and they became the base for training وكل شيء. فيعني a lot of people cannot understand إحنا مشينا من هنا لهنا كيف يعني. فحاسة it is getting us even back to that level first, and then from that developing it further. Infrastructure requires health training, requires infrastructure building. For some of the comments from Dr. Bakr, I was looking at them carefully. يعني building a hospital is one thing, but the hospital means nothing if you haven't got the people to sustain it. And they have to be trained and retrained and developed all the time. طيب شكرا لك يا دكتوره، وخليك بس نختم حديثنا ده. اخر سؤال لك، في كريتيسيزم كثير جدا من اسمه، وانا ذاتي بتعرض له ويرسلوا لي يقول لي كل ما اتكلم عن دكتور واتكلم عنك ولا اي دكتور ودكتوره، في كريتيسيزم بيجي طوالي يقول لك يا اخي كلهم بيقدروا يفلحوا برا لكن في السودان ما بيقدروا ينجحوا، والكلام ده بنسمع به برا وجوا ما نافع. اكثر فئه طبعا من المهنيين نقدر نقول عليها هي برا انتشرت ونجحت هي الدكاتره، حقيقه لا مهندسين لا اساس الجامعات لا اي شيء. اكثر شيء هي الدكاتره، الدكاتره دي اكثر ناس طلعوا برا، وهذا بريطانيا كمثال انت قاعده فيها تمشي اي محل يا ستي ما شاء الله ربنا يزيدك، عندك ما بعرف منى عبد العزيز مدير الصحه عامه كامله، ناس مياده ما بعرف، يسري دكتور يسري ده في الجزيره في نيوكاسل قالوا هو من الليدنج، قالوا في الفيرولوجي ولا ما بعرف شنو الشغل بتاع الكوفيد ده. تمشي امريكا، قطر، تمشي السعوديه، اخصائيين القلب الكبار في الامارات انا شفتهم، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، من احسن اخصائيين اسمه شنو الديسابيلتي عند الاطفال وكده، هيثم البشير في دبي من الطب يعني، وهكذا. السؤال اللي بيستاهل يعني انتم بقول لك بتفلحوا برا لكن جوا السودان ده ما في، يعني المشكله في الناس البسيطه يا دكتوره ما قادرين يستوعبوا. الحاجه الثانيه البلد تصهر يا دكتوره في مستوى الاورجنايزيشنز وكده، بيقولوا انتم كميه من الجروبات ما عاديه، يعني في 100 نقابه وفي 100 جروب وفي 100 يعني، والدليل انا يعني لو لاحظت ايام الكوفيد ده بتطلع مثلا قولي دكتور علام ولا دكتور بكري يتكلم عن قولي الواشنج بتاع الهاند مثلا السيفتي، بكره بتلقى في لايف شغال بدكتور مثلا علام ولا بكري يقولي من استراليا بيقول في نفس الكلام. طيب ما كان بس يودي الفيديو ده، مسحه تعبانين في الفيديوهات دي وقاعدين وراه ناس، هسه انتوا اللايف بتاعكم ده وراه جيش شغال بيه وراه ولسه هيعملوا ايديتنج وتعب يعني. يا سنه اللي عملنا ده بكره في داعي لزول يقوم يجيب دكتور بكري ويسال نفس الاسئله؟ ما في داعي. طيب فالسؤال ده بيتكرر، يعني انتم ما قادرين تتحدوا برا، خلوا السودان ده جوا كده بمشاكله. مليون جروب، قلت عندنا 100 جروب في امريكا و100 جروب في انجلترا وفي قطر والامارات واستراليا وين، وانتوا اكثر ناس طلعتوا برا. فالسؤالين ديل ليه انتوا ما قادرين تعملوا تغيير حقيقي في السودان؟ لان انتوا اكثر ناس اخصائيين مرقتوا ما زي الاساتذه ما زي المهندسين. ونمره اثنين ليه انتوا برا ما قادرين تتلموا اندر امبريلا واحده سموها النقابه سموها زي ما سموها؟ فمعلش سؤالين حرجين جدا احتمال نسمعهم لكن ما عندنا حل يا دكتوره. اتفضل. اوكي بالتالي ليه ما عملنا حاجه في اغلبيه الناس to be honest يا بروفيسور علام يعني tried يشتغلوا في السودان، لكن لو نقول انتم ما عملتوا لكن يعني ما في تغيير بمستوى المهنياتكم الكبيره دي. فاهم شيء كان انه لما ابتدينا في الاول كان في بيقول شو ريزيستنس، يعني ما كان في يعني welcoming زي ما بيقولوا كده. ففي الاول it was physically very hard وبعد ذاك بقت practically very hard. لكن انت لازم تاخذ في بالك من قبل 30 سنه لما حصل أغلبية الدكاترة طلعوا في الوقت ده كان عندهم مشكلة كيف يمسكوا مناطق وكيف يكونوا عندهم جوبس ويستمروا كيف يربوا أطفالهم. فالفوكس كان almost 100% لأول 10-15 سنة على نفسهم عشان يقدروا يخطوا مكانهم ويوكلوا مكانهم وأطفالهم يكونوا سيف. بعد ذاك ابتدوا يفكروا يعملوا شنو في السودان. فكان في ناس يعني زي مثلا دكتور عادل الطيار ده كان طوالي بيخش وبيطلع من السودان طوالي، يعني بيعمل اللي بيقدر، لكن ما كان في any strategic
دايركشن، يعني ما كان في جروب ممكن يقولوا نحن هنخش وهنمسك الماترنتي مثلا ونحن هنخش ونمسك الاطفال. دي اهم شيء، ما كان في strategic input، كانت very individual. انا امشي للمستشفى دي اشتغل، انت تمشي للمستشفى دي تشتغل بس. فدي اول شيء الانفراستراكشر اوف الدايركشن ما كان very good. بعد ذاك وده كان فيه تاثير برضه للحصل. عشان شنو حصل بعد في لما نبتدوا يعملوا جروبات، الجروبات بقت الليلة انت صاحبي وانا جروب، وبكره انت صاحبي وانا جروب، يعني كل شيء بقى جروبس، يعني based on اول شيء speciality، يعني تقول امراض النساء والولاده كانوا جروب والاطفال كانوا جروب، وما كان في always mixed. لكن في some groups tried، يعني ففي السودانيز دكتورز يونيون عملوا trying to make sure الناس كلهم يكونوا في نفس المكان. لكن again strategy عشان يقدروا يشتغلوا مع بعض globally، وبعد ذاك يشيلوا الافر ده كله يدخلوه خطوه في السودان باستراتيجي في الهيلث كير لسه ميسي. ففي مشكله في الكونكشن، والحقيقه حاسه بالذات بعد الثوره وبعد الكوفيد ما عندنا اي اكسكيوز ما نقوم بالواجب ده. مفروض حاسه دي نقوم بالواجب ده. فحتى حاسه في موضوع الكوفيد ده كان في شكل في كذا يعني الزول عاوز يرسل قروش، بقينا في انت ترسل انت ما ترسلي، ده الجروب حقي ده الجروب حقك، يعني بقت ايشو كبيره. يعني في الاخر ناس مشوا individually ووصلوا القروش one by one يعني. فحاجات زي دي لازم تمشي ولازم يكون في connectivity. وانا من ناحيتي انا بفتكر يمكن المشكله مش ناس برا يتلموا، لكن ناس جوا يقولوا للناس برا دايرين تعملوا حاجه، ده اللي احنا دايرينه ونحن نشتغل معاكم في استراتيجي وكده، يعني تجي from the inside out عشان الاوتسايد ان ما working. ودي مشكله بنشوفها في الجلوبال هيلث جنرالي. زي ما انت عارف في الجلوبال هيلث اي زول عنده اجنده بيخش يعمل الاجنده حقته وبيمرق. مرات في نفس المكان بتلقى 10 اشخاص كلهم داخلين في موضوع المويه مثلا، ويكون ما في زول داخل في كهرباء ولا ما داخل في agriculture ولا ما داخل في الصحه، يقول لك لا نحن جبنا المويه للمكان ده. فدي المشكله عندنا، الاجنده ايشوز، ودي لازم تطلع، لازم تكون استراتيجي من جوا السودان يشتغلوا مع ده اللي برا اللي عاوزين يشتغلوا ويشتغلوا مع بعض تيم ورك في الاخر كلها about تيم ورك. شكرا لك جزيلا دكتوره. والسؤال المشهد دكتور بكري بس سريعه اديني اجابه عليه سريعه. انت اكثر زوله في بريطانيا هنا من الناس الكتار ناهضتي وقاتلتي للمراه وكرموك ذاته بسبب، وانت حتى في الانستيتيوت بتاع الويمن هيلث. نفس السؤال، رايك شنو؟ يعني هسه الليله عينوا كل الولاء فيهم 2 بس ومن، واهم 12 سفير، كل السفراء مهمين، لكن الدول الكبيره امس لما مشوا ودوا حمدوك زي ما قلت لك دكتور بكري كلهم رجال، نيويورك، امريكا، جنيف، الرياض، مش عارف اثيوبيا. فيعني رايك شنو يا دكتور؟ هل نحن المشكله وين يا دكتور؟ المشكله هنا. طيب وهنا ده يعالجوا كيف؟ ما عندكم دكتور ده لازم يتعالج. عنده يعالج منه. طيب زي اللي احنا لما ربونا كلنا عندنا ابهات، البنات كلهم عندهم او ابهاتهم بدوهم يعني بيرفعون في مكان، كلنا اتعلمنا عشان ابهاتنا رفعونا، ادونا التشانس، خدونا في المكان ده. فلازم البلد تعمل نفس القصه، يرفعوا النساء معاهم. النساء الموجودين حسه في يعني اي حته تمشي فيها ما شاء الله عليهم، لكن بس الليدرشيب بوزيشن دي كده دائما is a struggle always. فبيقول لك لا يمكن عندها مشكله، يمكن اولادها، زوجها، ايه البيت كده وكده. فده التفكير، لكن اكشلي ارفعوا الناس، خدوهم في مكان، خليهم يوروكم هم بيعملوا شنو. لكن بس عشان اخدها في الكونتكست، حتى الليله الصباح احنا هنا في ميتينج في لندن في المستشفى في المكان اللي انا شغاله فيه same discussion. عاوزين نجيب in a new divisional director. الابليكانس كلهم رجال in women's health، امراض النساء.
واللحظه دي من اكبر الجامعات يعني. كلهم رجع، فالموضوع لازم كله التغيير يحصل هنا وبعد ذاك الموضوع بيمشي. لكن كمان النساء لازم to bring themselves forward، لازم يكون في communication يعني. فالموضوع ما سهل، لكن بيكون في تغيير in time. تمام جدا، شكرا لك يا دكتوره. بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد